Угу. Хорошо, давайте тогда так отключим, мы вдвоем останемся. Вот эти города, сколько у нас городов, еще раз. Или может ты поприветствуешь, пока я загружаю все города, которые сейчас участники, а у нас очень много городов зарегистрировалось. Хорошо, да, конечно. Приветствую на сегодняшнем мероприятии. Я знаю, что многие из вас очень долго ждали, что же сегодня за новости раскроет Андрей Федорович и команда по многоуровневому краудинвест. Действительно, сегодня будут озвучены очень вообще интересные моменты, как раз вообще кажется большим сюрпризом, поэтому до конца с нами. Я знаю, что очень многие присоединяются к нам до сих пор онлайн, количество участников растет, но тем не менее огромная благодарность именно тем, кто нашел время, чтобы прийти в офис, чтобы посидеть именно все вместе в живой компании. И это очень здорово, на самом деле, когда после таких мероприятий люди остаются вместе, например, там в офисе, и также можно обсудить и построить планы, что же делать дальше, как делать в регионах, именно из той информации, которую сегодня... Поэтому всех вас, очень рада вас всех видеть. И в этот раз у нас первый раз, насколько я знаю, за всю историю фонда, что телемост вообще переводится на 4 языка. То есть у нас сегодня я буду переводить на английский, также у нас есть коллега, который будет переводить на итальянский ЛСУ, Павик Ваврик на чешский, и еще у нас в Лондоне здесь есть коллега, который будет переводить на испанский. Поэтому у нас... Хорошо, дорогие друзья. Ну что, Львов, Украина может тоже отключиться. Приветствуем, Львов. Рады, что вы подключились тоже к нам. Okay, guys, one more time, welcome to the conference. So today we will have 4 different languages. So Mila will speak English. We have Alsushi will speak Italian language. Pavel Vavrik, Czech, and also Galina, she will speak Spanish. Ну что, дорогие друзья, сегодня с вами будут работать я, Андрей Хавратов, Жамиля Джасубекова, член управления департамента краудинвестинга, Арманд Мурникс, член управления директоров. Далее он является, Арманд, представителем именно развития европейской, вообще англоязычной аудитории, то есть европейской и англоязычной аудитории в мире, и директором именно компании Global Transport UK. И Максим Исып, член правления директоров департамента международного инвестинга, топ-менеджер SkyWay Invest Group, представитель СВИК Украина и директор по стратегическому развитию компании СВИК Украина в Украине. И еще Игорь Романенко будет сегодня, он отчет сделает именно по работе за полгода, так как он цифрами владеет. Okay, guys, so today we have 4 main speakers at the conference. Can you hear me okay in English? Can you just put that you're able to hear me properly? Okay, perfect. So today we have 4 speakers. Andrei Fedorovich Khavaratov, of course, you're all familiar with. We have today Jamilia Jasubekova. She's a member and board of directors of the Department of the Multi-Level Crowd Investing. She's leading manager in SkyWay Invest Group and representative of Asian region. She also director of the Kazakhstan Transnet. We have today Armand Murniaks. He is a member of board directors of the Department of Multi-Level Crowd Investing. He is top manager in SkyWay Invest Group, a representative of Euro and American region. He worked with the English-speaking audience, as well as he is a director of the Global Transnet UK. Maxim Isip, a member of the board of directors of the Department of Multi-Level Crowd Investing, top manager in SkyWay Invest Group, the SkyWay Invest Group representative in Ukraine, and director for strategic development of the company SVIK Ukraine. Also, we will have Igor Romanenko. He is our financial director, and also myself, I will translate in English. Then we have Alsu, she will translate in Italian. Pavel Vavrik, Czech language, and also Galina, she will translate everything in Spanish. So this is our team for today's conference. Тема сегодняшняя телемоста. Последние новости мы поговорим с вами. Мы их впереди поставили, чтобы не в конце рассказать, а в самом начале. Далее послание от членов директоров департамента многоуровневого краудинвестинга. Третье, когда будет завершен 9-й этап развития из 15 этапов внедрения SkyWay. Что будет ожидать всех после перехода на новый этап развития компании.
Что ожидает всех инвесторов SkyWay осенью 2017 года и к чему нужно готовиться уже осенью? Под итог работы фонда SkyWay Invest Group за 6 месяцев 2017 года, планы работы на фонда на второе полугодие. И мы поговорим с вами сегодня еще об инвестиционном инструменте, какой является самый лучший инвестиционный инструмент в 2017 году, и как к нему нужно относиться, и что нужно делать с этим инструментом. И 9-й вопрос и ответ. Today's agenda is following. The first, we will talk about the latest news from the SkyWay. Second is the message from the board members of the Department of Multi-Level Crowd Investing. When the stage 9 out of 15 will be completed, we will talk about what to expect after the transition to a next stage, the company development, what to expect in the fall of 2017, and what investors need to be prepared for. As SkyWay Invest Group, half of the year is in, as SWIG plans for the second half on 2017, and what are the best investment tools we have in 2017 and how to apply it. And of course, we'll cover Q&A session as well. Итак, последние новости. Первая, одна из новостей, хочу сказать, дорогие друзья, что 1 июля, кто не был 1 июля, с 1 по 4 июля в Минске, хочу к этим людям обратиться, что 1 июля состоялся Экофест, это был второй Экофест уже. I wanted to first talk to people who did not attend the conference in Minsk, EcoFest. From 1st to 4th of July, we had a great event in Minsk, EcoFest, and I want to now share with the people who were not able to attend. Мы сделали то, что обещали. За 3 года мы показали всему миру 3 транспортные системы SkyWay. В данном случае вы видите позади меня Юнибус на 14 человек. Далее Юнибайк и Юнибус, который еще не были на струнный рельс, это на 36 человек. What you guys see from the park is that we actually managed to complete what we those people who attended this event in Minsk, you would have been able to see clearly the few installments happening in the park includes Unibike for 2 people, Unibus for 14 people, and also it was the bigger Unibus for 36 people capacity, which was displayed in the park as well. Далее, последние новости из Индии, дорогие друзья. Мила Сердюкова была в Индии как раз в то время, когда Анатолий Дарчинский и Виктор Бабурин ездили в Индию, встречались с некоторыми чиновниками по внедрению транспорта на SkyWay в Индии. И вот в данном случае мы покажем фотографии именно встречи Милы Сердюковой с нашей группой партнеров в Индии. Прошли очень хорошо переговоры, и эти переговоры, скажем так, закончились, и все знали, что у нас в Индии, пока граждане Индии, которые находятся в Индии, не могут стать инвесторами. Здесь прошли переговоры, и я очень надеюсь, что уже осенью граждане Индии смогут напрямую инвестировать в компанию. Okay, as you can see from the slide, we have some latest news for you to share with regards to the India development. Mila was attended a few meetings which happened in India together with Dr. Unitsky and Viktor Baburin, where they had discussions about also the Indian development. We also had another very key partners who supported and helped us to organize this meeting, and therefore you will hear lots of positive news coming very soon from the main company about the region development, and we are aiming to open up the Indian market for investment in the fall this year. Considering that everything will go smoothly and all agreements will take the place, then we will be able to provide this opportunity to people to be part of our companies and also taking the opportunity to be part of the project. Какие же последние новости из экотехнопарка? Я хотел бы, чтобы мы сейчас просто посмотрели
видео. Let's have a look at the video which will outline the latest news from Экотехнопарк. Транспортного средства, сопоставление его с расчетными какими-то данными уже в реальных условиях экотехнопарка. Проверяем на двух типах трассы, в том числе параллельно отрабатываем цикл движения по легкой и провисающей закольцованной структуре. Кроме того, мы отрабатывали движение транспортного средства на подъеме, на провисающей уже структуре, максимальную скорость, рабочая максимальная скорость, которая позволяет не превысить требуемые параметры эргономические для пассажиров, прежде всего это вертикальное ускорение. Ну и прорабатываем, разрабатываем, проверяем, так сказать, и отрабатываем контролируемый спуск, опять же, на провисающей структуре. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и самое интересное у вас всегда будет впереди, как сейчас. Киножурнал окончен, начинается кино. Наслаждайтесь. Строй SkyWay. Спасай планету. Как видите, наш суперсовременный квадрокоптер не успевал за юнибайком, превысившим расчетную скорость для участка 800 метров и разогнавшимся в день съемок до 102 км в час. Грузовой подвижной состав SkyWay или юнитрак выполнен на базе подвесных городских пассажирских юнибусов. Разработан специальный ряд транспортных средств, стыкующихся с морскими, железнодорожными и автомобильными контейнерами для жидких, сыпучих, штучных и специальных грузов. Юнитраки для скоропортящихся грузов оборудованы системой терморегулирования и кондиционирования воздуха. В предназначенных для опасных грузов предусмотрен многослойный высокопрочный корпус, скорость до 150 км в час, производительность комплекса свыше 200 миллионов тонн в год, преодолеваемый максимальный продольный уклон до 30%. Ну, хочу напомнить, что в этом году у нас 4 сентября исполнится 3 года сотрудничества с SkyWay Invest Group, именно с компанией SkyWay, где 4 сентября мы подписали договор на 20 лет. И есть одно из видео, где я говорю, надо, наверное, переподписать его на 50, потому что планов очень много, которые совместно нужно сделать. И что хочу сказать, что за эти 3 года сотрудничества с Анатолием Даровичем Ницким действительно мы показали всему миру, что народное инвестирование и многоуровневый краудинвестинг – это большая сила финансирования. What I wanted to add that, as most of you know, that's 4th of September, we actually had more than 3 years which we're working together with SkyWay and SkyWay Invest Group. So it's been an amazing time, and as you probably know, that we had agreement with Anatoly Darovich Yunitsky for the next 20 years where we can work together and develop the technology worldwide. And recently we had a conversation where I mentioned that it will be good to actually sign additional agreement, maybe not for 20 years, but for 50 years, just to make sure that we can have a fruitful cooperation, you know, very, very long term. And this will be our goal as well. Также хочу сказать, что уже нас чуть больше, даже 315 тысяч человек. Also, I wanted to share with you that we have more than 315,000 people worldwide today in our group. Из более чем 170 стран мира. In more than 171 countries worldwide. Сейчас я хочу предоставить слово первой Жамиле Джусупбековой,
потом Арманду Мурницу и Максиму. Итак, Жамиля, тебе слово. Now I would like to introduce our board members of multi-level crowd investing, Jamilia Jusubekova. First, please welcome Jamilia Jusubekova. Здравствуйте, уважаемые партнеры, дорогие друзья. Hello, dear partners and dear friends. Я сегодня нахожусь в городе Бишкек, это столица Казахстана. Today I'm calling from Bishkek. This is the head of the main city of the Kazakhstan. Похлопайте, пожалуйста, поаплодируйте, поприветствуйте, да? Please welcome our team. Please let's applaud together. Прошло всего 2 недели, как закончился наш Экофест. It's been only 2 weeks since EcoFest has been finished. А волна этих событий, которые передают эмоции Экофеста, продолжаются по всем территориям, мы это видим. And I can see that, you know, the wave of excitement, the very, positive atmosphere is still all around after the EcoFest been finished. There is still, a lot of people here, buzzing after what they've seen and what they experienced. В Казахстане во всех больших крупных городах, где есть наши офисы, прошли постпромоушены, приняло участие более 2000 человек, вот если всех объединить. In Kazakhstan, in every single big city, we had post-promotion conferences, and if you have a look, together we managed to bring more than 2,000 people who attend the conferences in Kazakhstan. В Алматы было 300 человек, в Астане 200 человек. Это самые крупные, Атрау, Актау, все регионы. In Almaty we have 300 people, in Astana we have 200 people, and also, other regions and cities, they were full of people who wanted to learn about what we do. Каждая клеточка нашего организма, она пропиталась духом SkyWay, эмоциями Экофеста, и это сегодня придает нам уверенности, сил и дает нам энергию для дальнейшей работы. Every single cell in our body is full of, excitement about what we have seen in EcoFest. It gives us definitely very strong confidence, and we can look at the things completely from different angle now. And this has just been, an amazing journey where so many cities are involved in the post promotions. Мы все участники поняли, что SkyWay это тренд времени. We all have understood that the SkyWay is our new trend. This is the trend of the century. А конкретно компания SkyWay Invest Group, она создает самую востребованную, престижную профессию нашего времени – агента СВИК. And SkyWay Invest Group, as the company, we have created, trends in job place market. We have a new, the people who join in our company, these are, the agents, and this is completely new way of how people can be involved in a business. Именно компания СВИК сегодня дает нам расширить свое сознание и быть близкими той финансовой свободы, которую мы льем, вот именно своим сознанием быть близкими. SkyWay Invest Group company is helping us to understood, what is the career path for all of us, and be mentally prepared for financial freedom, as we have all the right tools to reach it. Я особо хотела отметить двухдневное обучение компании, которое проходило в конференц-зале «Виктория». And I want to specifically mention about 2 days training which was held in Hotel Victoria last time when we visit Minsk. Мы участники и становления новой профессии агента СВИК, мы твердо увидели свое будущее, и что именно с этой компанией мы можем сегодня давать очень многим людям работу, профессию и возможности SkyWay. We as the SkyWay Invest Group team, as evangelists in this new profession, we have now very strong confidence that we're able to give so many people opportunity to be part of our company. We can give people opportunity to be involved in the business side, and also be prospectus, and also have all this amazing support from our company, as well as the product we sell. Во всех городах, где проходили наши постпромоушены, люди увидели
возможность обретения вот новой профессии. Сейчас записываются в школы. Невозможно передать вот тот наплыв людей, который сейчас пошел. From all cities where we had the conferences, there have always been people who wanted to learn about this as new profession, being an agent in our company. And now we're planning to do various schools when we will teach people how to become a professional in what we do. And I cannot express, how excited I am and overwhelmed with all this latest development. But there's a definitely strong link with the people who wanted to be part of our company and be part of the new profession which we create here in SkyWay Invest Group. Сегодня я нахожусь в офисе Бишкека, это Кыргызстан. Today I'm in office of Bishkek, Kyrgyzstan. Очень много людей, которые готовы учиться этой профессии. And there are so many people who are here, as you can see, they wanted to learn this profession and they wanted to be part of the group. Будем SkyWay, будем менять мир к лучшему и будем давать людям эти уникальные возможности. We will be and we are part of the SkyWay, and we can provide and will provide the people with all these, overwhelming opportunities to be part of the team. Thank you. Арман. Привет всем, как меня видно, слышно? Hello everyone, do you hear me properly? Can you see me properly? В первую очередь хочу поприветствовать каждого из вас, кто сегодня находится здесь. First of all, I want to welcome all of you here, that you're part of this conference, and I want to very welcome you. Много уже было сказано, много еще будет сказано, и ничего нового, опять же, я не смогу вам сказать, если вы этого ждете. Поэтому, если вы смотрите на этот бизнес как на проект, где вы можете заработать деньги, это одно. So therefore, if you look at this business as a project where you can only earn money from it, then it's one thing. Но если вы поселите это к себе вот сюда, в области сердца, то вы просто жить не сможете уже без него. But if you put this project somewhere there in your heart, then I can tell you that you would not be able to live without it anymore. И так случилось, что там, где мы были с Олей, это было в лесу. Очень прекрасное место недалеко от Петербурга, называется Ладога. So we have spent this past 2 weeks with Olga. It's a very beautiful place in the middle of forest next to St. Petersburg. This place is called Ladoga. Я обещал себе, что я никому ничего рассказывать не буду. And I have promised myself that I will not tell anyone anything from that trip. Ну, чтобы не навязывать другой, скажем так, коммуне, да, свои какие-то правила. In order to not insist with my personal opinion to some another communities. Я рассказывал только о инвестиционной грамотности, только о том, как люди могут по-другому жить, когда они обладают просто определенными правилами. 8 правил частного инвестора и 5 заповедей. And all what I shared was, what people need to know in order for them to learn a bit of financial and investment background. So I shared with the people 8 rules of private investors and 5 commandments for private investor, just to help them and understand the bigger picture of investment and financial world. И знаете, я увидел то, что это очень большая проблема сегодня у людей, так как они живут в мире финансов, но у них недостаток финансов, и все только по одной причине, они не соблюдают эти правила. And what actually happens is that it is a very big problem among the people, because they live in the financials, they deal with the finance, but at the same time they struggle in big time because they don't understand how to manage this properly. И все, что я делал, я рассказывал, делился. И знаете, что я в ответ получал? And all what I have done, I was just, sharing, and I tell them about all these rules. And yes, what I received in return. Люди говорили: хватит мне рассказывать, дай уже. Куда деньги положить? Дай мне. People were telling me, stop telling me all this. Please show me the opportunity. Show me how I can make the money. Please show me exactly what you're talking about.
И я осознал одну вещь, что сегодня люди готовы, они ждут, они жаждут того, чтобы получить эту возможность. And what I have realized that today people are ready. They're looking forward to receive the opportunities like this. They're hungry for opportunities. И все, что нам надо сделать, это просто дать. Дать то, что мы имеем. Дать то, что у нас сегодня есть. И это самый ценный подарок, который каждый из нас может дать. And all what we need to do, my friends, is to give people what they're seeking for. Because we are lucky and we have today the great opportunity to share. And this is our responsibility, is to give people, those people who are seeking for opportunities like this. And this will be the best ever gift which you can ever share with other people. И напоследок хочу поделиться интересной новостью. And lastly, I would like to share with you one very interesting piece of news. Сегодня начались гонки на то, кто первый профинансирует экотехнопарк. Today we actually have a race where the people are the race for the people who are competing between each other, who would be the first who will fund the экотехнопарк. И в связи с этим мне нужно ехать помогать в Минск, в Белоруссию, так как уже просто Анатолий Эдуардович Юницкий и вся команда уже не справляются. And therefore now I have to travel to Belarus, to Minsk, to give a hand to Anatoly Eduardovich Yunitsky, because himself and his team, they don't have, enough people who can help him with this. И я недавно разговаривал с Анатолием Эдуардовичем Юницким и Надеждой Геннадьевной, и они сказали: приезжай, мы тебе дадим все эти, как они называются, в общем, дадут все необходимые там поручения, документы, и говорят: просто едь, делай. And very recently I had a conversation with Anatoly Eduardovich Yunitsky and Nadezhda Kosareva, and they told me, please come to Minsk, we really need assistance, and we're happy to provide you with all support, with all the legal documents, with whatever it is you need for you to be able to, pull all this investment. И знаете, что я осознал? And you know what I have realized? Я никогда этого не делал. Это опять очередная ступенька, которая находится на пути развития. I realized that I never actually have done it before, and even for me personally, this is the next step into the development. This is the next step which will take my own experience to the next level. Поэтому мне очень необходима ваша помощь, ваша поддержка для того, чтобы наилучшим образом это было сделано. Therefore, I'm looking, guys, for your help, and I'm looking for your support in order for me to make it happen, actually. Но самое главное, я хочу поблагодарить свою команду, которая очень ответственно, без всяких слез, соплей, звонков выдержала 2 недели, и действительно, ребята, вы выросли. Я очень рад, что у меня такая команда. But what I wanna do is to say thank you to my team, because they managed for the past 2 weeks without any, without crying, with each me on a daily basis. They managed to survive all these 2 weeks, and I can see that they made a great progress, and I'm really thankful for them that they are so responsible in what they do. Thank you so much, my team. И на этом примере я хочу вам показать то, что каждый из вас может создать такую команду. Самое главное, давайте поддержку, любите их, помогайте, и если надо, можно розги тоже чуть-чуть дать. So I want to share with all of you this as the great example of the team management, where I wanted you to know that you need to love your team, you need to support your team, and of course sometimes we all need to be a bit, tough, but I'm sure that you can all relate to this. По поводу этих гонок, я не могу сейчас и не хочу, так как вы знаете, что очень много было, скажем так, громких заявок.
но уже надо сначала сделать, а потом говорить. Согласны со мной? With regards to this financing race, which I mentioned previously, I don't want to go too much detail at the moment because, as you're probably aware, there are lots of things which have been happening in internet where people would share and comment on something which is not even supposed to be commented or mentioned. So I don't want to now to open up all the cards unless we know that there is a certainty behind what I'm telling you. Но могу сказать одно, что 3 человека, которые сегодня уже отправили документы Анатолию Эдуардовичу Юницкому с заявлением о инвестиции серьезной крупной суммы. И сегодня только вопрос, кто из них будет первым. But what I can share with you guys is that we have at least 3 big investors who are already submitted all the documents necessary to Anatoly Eduardovich Yunitsky to proceed with the funds. So the question we have now is who actually would be first. И поговорив с Андреем Федоровичем Хавратовым и командой многоуровневого краудинвестинга. And after I had a conversation with Andrei Fedorovich Havratov and a multi-level crowd investing team. Мы хотели бы, чтобы этим крупным инвестором стали мы, народ, люди, друзья, знакомые, товарищи и так далее. We have decided that actually we want to be this big investor, and when I say we mean the public, we mean the friends, we mean family, we mean all the people who wanted to be the part of it. Поэтому давайте не ждать, когда они сделают что-то, а сделаем это сами. Договорились? So therefore, I'm asking you, let's do not wait until the money will reach Yunitsky from the big guys. Let us act now ourselves and let's make it happen. Are you agree with me on this? Я передаю слово своему коллеге, другу, партнеру Максиму, а с вами увидимся уже с белорусской земли. Now I would like to pass the word to my colleague, my friend, Maxim Isip, and I see you all guys in Belarus. Добрый день, дорогие друзья. Good day, my friends. Can you please give me feedback? If you can see me and if you can hear me well? Друзья, я вас всех приветствую, очень рад вас видеть и поздравляю вас с очередной порцией побед и новостей, которые нас уже сегодня, о которых мы услышали, которые услышим еще. I want to welcome you one more time here, my friends. It's really a pleasure to have you all here, and I want to congratulate all of you with all the news you will hear today. Я сейчас нахожусь в Одессе и вещаю из одесского офиса, и от наших одесских партнеров всем огромный привет. Если можно, пожалуйста, включите камеру и звук, мы поаплодируем всем гостям сегодняшнего международного телемоста. Today, I'm sitting in Odessa. We have office here, and we have a great team who also sit with me in the same office. So let's applaud them and let's welcome them. This is my team from Odessa. Дорогие друзья, я хочу еще раз вас поздравить с очередной победой, потому что экофестиваль – это действительно победа и доказательство всему миру, что многоуровневый – это сила, и можно общими усилиями реализовать из картинки отраслеобразующее направление. И мы это сделали, я вас с этим поздравляю. My dear friends, I want to congratulate all of you. As you know that we have attended, the great few days in Ecotechnopark, and what we see there is just overwhelming. So I want to congratulate you because it's a huge victory what we have achieved, and I want to just express, I guess, my gratitude how lucky I am, and I wanted you all be part of it. Что происходит сейчас, дорогие друзья, после экофестиваля и практически каждую неделю? Let's talk about what actually happening now after EcoFest, and I want to share with you what's been happening for the past few weeks. Происходит следующее, друзья. Мы приближаемся к намеченной цели и понимаем, что действительно SkyWay быть. И это уже аксиома, а не теорема.
So where we heading up is that we all understood that we're going to, to the next stages, and also all of the people have today the confidence that the SkyWay is not a theory anymore. It is actually happening now, and no one can deny this. Также вместе с тем, как мы приближаемся к цели, и уходят возможности, друзья, которые бывают один раз в 100 лет. И нам важно помнить об этом. But also I wanted to remind you one thing, that the closer we are to the end goal, to the end result, then opportunity slowly will fade. And I want you to really remember that such opportunity doesn't come along every day. This is opportunity would happen only once in 100 years. И поскольку эти возможности действительно скоро уйдут, поскольку строительство экотехнопарка готово уже на 70%, и осталось всего-навсего практически 5 этапов, 6 этапов для того, чтобы завершилось строительство экотехнопарка. And I want you to really take it very serious, as you know that approximately 70% of the Eco-Technopark is already completed, and we only have left with the 5 or 6 stages to be completed. And every day opportunity is, is fading very rapidly. Как вы думаете, что в связи с этим сейчас нужно делать? What do you think? What do you need to do now, knowing all this news? Напишите в чате. Can you please write it down in chat? Друзья, мы все знаем о том, что мы занимаемся многоуровневым краудинвестингом, правда? I hope you all know в that. чате написала, что нам нужно передать информацию. I hope that you all aware that what we do is multi-level crowd investing. And there are some people who mentioned in chat that what we need to do is to pass on information. Необходимо делиться сейчас информацией очень активно и с максимальным количеством людей. And this is very true. So what we need to do next is to share information with as many people as possible. И когда мы это делаем, мы встречаемся со многими возражениями, и это было очень часто, особенно 1-2 года назад. And when we do so, when we share the information with the people, as a return of it, we also lots of the objections. And you agree with me, especially it was the case 1 or 2 years ago. Но сейчас, друзья, каждую неделю выходит по 3, по 5 новостей, которые показывают внедрение технологии SkyWay. However, if you have a look at our reality today, you will realize that on a daily basis, on a weekly basis, we have 3 or 5 news coming about the Eco-Technopark and SkyWay technology development. Поэтому каждая вышедшая новость – это крах всем возражениям, которые мы слышим. So therefore, every single news which you see, which you hear, actually will destroy the all objections one by one. Сейчас, друзья, мы все восхищены тем, как развивается технология. И в связи с этим многие партнеры имеют желание, инициативу реализовывать адресные проекты в своих регионах. And we all, overwhelmed and excited today with their rapid technology development. And I know that there are so many partners who actually looking into the project development. Но я хотел бы обратить внимание, друзья, для нас важно быть осознанными инвесторами и понимать правильность действий, нацеленных на реализацию технологии SkyWay. However, I wanted to outline one main point. We all are responsible investors, and we should look at the things in more strategic way, on the things which we're able to help the technology development today. Поэтому, дорогие партнеры, очень важно, эмоции не переполняли наш разум, и мы действовали осознанно. So therefore, it's very important to control our emotions and make sure that, that the logical, the mindset will succeed. Let's make decisions more rational rather than emotional. После Экофеста мы все переполнены и видим реализацию технологии SkyWay, но есть такая тенденция, друзья, что многие партнеры по личной инициативе начинают посещать многих чиновников, властимущих и других влиятельных людей.
I understood that, after the ECOFest, we all overwhelmed with the latest news and company development, technology development. And what I actually realized that there are lots of people who take into consideration all this, positive news and emotions. What they start doing is to go to their different governors, to attend, different meetings with with the country ministers and governors and, other regulatory bodies. Мы очень ценим усилия каждого нашего партнера, каждого инвестора в технологии SkyWay. Но что если у нас нет полномочий и определенных разрешений от компании SkyWay Invest Group делать такие действия, то этого лучше не стоит делать. But what I wanted to tell you guys is that with all my respect and and love with all the people who wanted to build the projects in their cities and their countries, we need to also be responsible. And specifically, if the people which they don't even might have authority to do so, then it's very damaging if the people are running around and approaching governors without even have authority to do this from the company in the first place. И, друзья, мы должны помнить, что наша основная цель сейчас, когда мы находимся еще на 9-м этапе, пройти остальные 6. And what I want to remind you guys that actually our aim today, as we are on the stage number 9, is to successfully complete all the stages, is successfully complete their entire technology development, so we actually will reach successfully stage number 15. И именно на этом, друзья, я хотел бы сделать акцент своего посыла, чтобы мы все понимали, что технология SkyWay полностью будет реализована только лишь благодаря многоуровневому краудинвестингу и усилиям именно в этом направлении. So what I want to emphasize and what will be my message about, my friends, is to call for your awareness that the SkyWay technology will be only certified and funded completely with the multi-level crowd investing support. And this is the only successful tool which we have today, which is the proven tool for the next few years. И реализация, она не за горами, но еще раз хочу сделать акцент, друзья, мы должны быть осознанными, правильно подготовленными к этим моментам и всегда должны помнить об этом. And of course, the project realization, this is our future, but I want you to be, again, responsible for what you do, be accountable for your actions, and be part of, be the partner who understand what circumstances it could lead to. Поэтому, дорогие партнеры, у нас сейчас есть огромнейшая возможность, которая, опять же, больше никогда не повторится, активно подготовиться к реализации адресных проектов через многоуровневый краудинвестинг. А для этого у нас есть очень щедрый маркетинг-план, который позволяет нам активно строить партнерскую сеть в этом бизнесе. And therefore, I want you to remember that in our group, we definitely have opportunity to be part of the project development team. And also, as you're all aware, we will continue to use multi-level crowd investing for the project development as well. And as you know, we have very beautiful and very generous marketing plan, which will help you to reach your financial goals. And this is something you need to remember, is to concentrate more on your partners, concentrate more on your network development today for technology and tomorrow for the project development. Как видите из последних новостей, сейчас очень активно развиваются европейские страны, страны Азии, и это все благодаря тому, что, друзья, что у нас есть этот инструмент. And today, as you've seen from the news, there are lots of development happening in Europe as well as in Asia, and the only reason why it's all happening because we have partners there and we have instruments which can help us to bring the public to the project. Поэтому, дорогие партнеры, я вам всем от всей души желаю успеха и процветания в бизнесе компании SkyWay Invest Group. Therefore, all dear partners, I wish you to be successful. I wish you to all the best and good luck, and to be grateful for you to be part of the project.
Будьте сфокусированы сейчас на построении бизнеса, Please focus now on the business development side of your business, на активной работе с вашим списком контактов, work effectively with your contact list, потому что придет время, когда те люди, которым вы не сказали о возможности быть причастным к проекту SkyWay, обвинят вас в этом, что вы им вовремя об этом не сказали. because I can tell you now that it will be a time when the people who you didn't contact yet with, they will be complaining to you and they will be disappointed with the fact that you haven't shared this opportunity with them. И я уверен, что вам будет намного приятнее через некоторое время, буквально через несколько лет, услышать слова благодарности от ваших знакомых, друзей, близких к вам людей, сказать спасибо, когда вам скажут «благодарю за то, что ты помог мне стать миллионером». And I'm sure you will feel, overwhelmed when your friends and your family and the people you love and care, when in a few years' time they will come up to you and say, thank you so much, I'm so grateful that you actually shared with me this information. And because of this information, I managed to reach my financial goals. Now I'm completely free and I'm so grateful for your help and support. Я хочу передать огромный привет партнерам из Италии, партнерам из Австралии, партнерам из Норвегии, нашим лидерам, которые показали колоссальнейшую работу за последние 3 месяца теплого времени, май, июнь, июль месяц. And also on a separate note, I want to say hello and thank you to our partners from Italy, from Australia, partners. Какая была третья страна? Извини. Австралия, Италия. И Норвегия. And leaders from Norway, because for the past 3 months, they have shown a great result, and that's how effective team works in multi-level crowdfunding. Друзья, вам всем огромных успехов, процветания и пользуйтесь той возможностью, которая есть сейчас. Помните, возможности, друзья, не повторяются. And I wanted to say a huge thank you for all your efforts and time, guys. Last time that please use this opportunity, because this opportunity doesn't come along. На этом я закончу свое выступление. Сейчас с удовольствием передам слово Андрею Федоровичу Хавратову, нашему руководителю, моему наставнику, моему другу и человеку, которому я безмерно благодарен за ту возможность, которую он дал в свое время мне 3,5 года назад, с самого начала начать развивать этот бизнес из города Одессы. И вот такие сейчас у нас результаты, такой прекрасный офис, хорошая команда, которая развивается. И, Андрей Федорович, вам еще раз огромный отдельный привет из Одессы. And I wanted to thank you all, guys. And on this note, I want to say you good day, and I want to introduce, to give word back to Andrei Khavratov. He is my teacher. He is my friend. He was there to support me at the beginning, and I'm really grateful for him to share opportunity with me to be part of the SkyWay Invest Group 3.5 years ago. And as I can see now, the progress has been done, and everything is started 3.5 years ago in Odessa. And now, as I look back, there are lots of things been happening, and I'm really grateful for Andrei to share with me this opportunity 3.5 years ago. Thank you so much, and take care, guys. Bye bye now. Благодарю наших коллег из департамента многоуровневого краудинвестинга. I want to thank you my colleagues from Department of the Multi-Level Crowd Investing. Хотел бы в следующем году видеть в этом отделе больше людей. Я думаю, что уже к осени, к Новому году, наверное, этот отдел расширится до 6-7 человек. I really wanted to see, more people who will be part of this team, the part of this department, and I'm sure by
end of this year, December, or by the end of this year, we will have at least 6 people join this team. Также хочу напомнить всем нашим партнерам, кто может войти в этот отдел. Это те люди, которые показывают самые хорошие результаты, объемы, квалификацию, то есть статус в компании. And just to quick reminder, here are the people who can be part of this department, would be the leaders who can show the best results in the network, who can grow very fast in a stages in our career ladder, and this will be the leaders who grow the network significantly and added value to the company. Я смотрю, какие показатели делают наши коллеги из Италии, из Англии, из европейских стран, и понимаю, что в этом отделе скоро будут, наверное, представители из Англии, из Италии, из Австралии, из Индии, особенно когда мы вот Индию решим все вопросы по финансированию из Индии. And me personally, I'm looking for all these KPIs and see who would be the next leaders, and what telling me, like, what I have a gut feeling that's, you know, taking into consideration the development of Europe, specifically the countries like UK, the countries like Italy and Norway, as well as, you know, the India market recent development. Well, hopefully will open up market very soon, and I'm sure the lots of leaders will arise from that region. So I have the gut feeling that we will have you, you know, international partners who will join this team. Нету звука. Забыл подключить. Давайте поговорим о том, когда будет завершен 9-й этап развития из 15 этапов внедрения SkyWay, и что будет ожидать всех после перехода на новый этап развития. Okay, so let's discuss now when the stage number 9 out of 15 will be completed, and what to expect after the transition to a new stage of the company development. Угу. Ну, для этого я хотел бы напомнить этап развития вообще всей компании. Сейчас мы находимся на 9-м этапе, и в ближайшее время мы перейдем на 10-й. Мы видим, что была разработка технологий с 1977 по 2014 год. С 2014 начались инжиниринговые работы, 2015 строительство экотехнопарка. В 2016 уже произошла определенная демонстрация, и вы помните, Unibike мы запустили, и была выставка на Инотрансе в Берлине. И вот с 2017 у нас сегодня, мы все видим, как идет уже реализация адресных проектов, и уже подписывается огромное количество контрактов, где на проекты. Поэтому, дорогие друзья, мы идем в графике, и то, что сейчас еще не завершился, скажем, 9-й этап, и вообще все 15 этапов, для нас, для партнеров, частных инвесторов, это очень здорово. Okay, but before that, before giving you, the information about the stage number 10, let's first have a look what has happened for the past few years. So as you can see, in 1977, it was the technology development stage. Then from 2014, we went to engineering works. Then 2015, Ecotechnopark construction. 2016, demonstration and certification. And probably some of you have attended the great event in Berlin exhibition, InnoTrans. Just to remind you, it was the first time when technology was actually showcased in front of the, in front of the people. And this is the first time when we bring Unibike and Unibus with us, the real size of the exhibition. And now we are in 2017, and I hope that no one denying at this stage that the company is growing very rapidly and significant changes has been done. And as you can see, from 2017 onwards, it's going to be all about the project development. So we do have already lots of agreements, MOUs, letters of intent has been signed for the project development. And this is something happened very, very fast. And if you look at our development stages after 2017 onwards, we will spend lots of, time with the project development.
То, что говорил Арманд по поводу того, что сейчас он поедет в Минск решать некоторые вопросы, мы приоткроем немножко завесу. Уже где-то месяц назад или полтора были предложения по крупному финансированию проекта SkyWay. And what Armand has mentioned, actually, let me just give you a bit of clarity. So 1.5 months ago, we actually started to receive very big offers from the different investors who were quite keen to invest into the Ecotechnopark and fund the technology. Это уже не одно лицо, а, как сказал Арманд, 3 разных человека хотят проинвестировать достаточно крупные суммы. And we're not just talking about, one individual. We're talking about 3 different people who are very keen and interested to fund the technology. Естественно, лично мое желание, большое желание, чтобы огромное количество людей еще, пока идут процедуры перевода вот этих больших денег, чтобы огромное количество простых граждан, простых людей, простых вот частных инвесторов стали совладельцами этой технологии. However, my will be is for the public to get involved in the project. And as we have this small window of opportunity, while all the documents is prepared, the transactions and transfers, they actually might take some time to be completed. I really wish to get as many people involved in the project and as many people as possible to take advantages of this technology. Когда мы были в экотехнопарке и разговаривали с Анатолием Даровичем Яницким, я задавал вопрос: Анатолий Дарович, вот давайте представим, завтра придут эти большие деньги, а что же будет с сетью, с партнерами, которые сегодня задействованы? У нас сегодня больше 317 тысяч человек. So I remember when I was in Minsk at Ecotechnopark, we had a discussion with Anatoly Dartovich Yanicki, and I asked him one very important question. I asked him, Anatoly Dartovich, so when you're going to have a big investor come into the company, when they, invest all this big money, so what will actually happen with the people? What will actually happen with all the networks which we're building now so hard? И мы услышали ответ, который нас очень порадовал. Цель Анатолия Даровича, как и наша, SkyWay Invest Group, это чтобы 1 миллиард человек в мире поддержали технологию SkyWay. Если вдруг они не успеют войти в новую технологию, потому что придут крупные инвесторы, тогда у них будет возможность войти в какие-либо адресные проекты. И примерно 25-35% в каждом адресном проекте будет выделено именно под народное инвестирование. And his answer was very great. And what he actually mentioned that he definitely wanted to give people this opportunity. And his targets, as well as the target of the SkyWay Invest Group, is to attract at least 1 billion people globally to be part of the project. And even in the worst case scenario, if the people will miss the opportunity to invest in the main technology today because of all the latest development and because of all the big investors who are now interested to fund, then Anatoly Dartovich confirmed that he would be more than happy to provide usual people with opportunity to invest in local project development. So therefore, it's going to be projects which will be funded to a certain extent by public. Ultimately, it will be something between 25 to 35% from the total project cost, which will be which we will be able to offer people to be part of it, same as we do now for the main technology. Поэтому, дорогие друзья, я поздравляю нас всех, что когда многие переживали, особенно люди, работающие в системе многоуровневого краудинвестинга и переходящие из системы многоуровневого бизнеса, переживали о том, что вот построится экотехнопарк и все, мы не будем нужны. Мы услышали от Анатолия Даровича Яницкого в экотехнопарке тогда, когда беседовали, что мы нужны будем и в дальнейшем. И я хочу сказать лично от себя, дорогие друзья, это будет очень серьезная конкурентная среда и заявка на финансирование глобальных мировых проектов. So I want to congratulate all of you guys one more time, because I know there are certain leaders and people who were really worried
what will happen next, because at that time we didn't have much certainty about what will happen after the Ecotechnopark development, but now we do. And Anatoly Dardovich, one more time, he confirmed that all the network which we build now with all our efforts and all our leaders, they will be there for very, very long term, because people would be able to give an opportunity to invest in a project development. And I wanted to thank him for that amazing opportunity which he provided the people, because again, we're creating here a completely new profession. Multi-level crowd investing is completely new industry, and I'm really grateful to be part of it. And I wanted to thank you, all of you, to be part of this new movement. Андрей Федорович, последнее предложение вы сказали, что там было? После того, как... Что мы будем конкурентной средой, именно на уровне краудинвестинг, мы можем стать конкурентной средой для крупного капитала, для внедрения глобальных мировых проектов. And also I want you guys to understand that we will be a huge competitor for all these, big investors and for markets overall, because with the people power, we would be able to fund the projects very effectively. So therefore, what we're creating today with all of your support, this will be the future of this industry, the future of the investment, to give the people power to be part of the project development. Что это значит, дорогие друзья? И что нам нужно при переходе на 9-й этап, на 10-й, вернее, этап, а он находится у нас, видите эту картинку, она находится на сайте SkyWay, вы можете прочитать и ознакомиться с 15 этапами бизнес-плана. Now, what do and what will be done on the completion of the stage number 9. And for those who don't know, you can have access to 15 development stages on our website. You just need to go online to skywayinvestgroup.com/en, and you would be able to see in the Skyway Technology tab 15 stages of the development. So please make sure that you have this plan, that you read it, and you need to understand each stage separately. Я бы рекомендовал всем сегодня еще раз поднять свои списки всех знакомых, списки тех людей, которыми вы уже поговорили, и которые каким-то образом сказали вам нет, но думают, своими партнерами, и рассказать о том, что сейчас будет переход на 10-й этап, на 10-й период. Но вполне вероятно, что если вот сейчас переговоры Арманда закончатся успешно, то кто-то из этих 3 крупных инвесторов может профинансировать полностью экотехнопарк, ту сумму, которую сегодня не достает. Поэтому необходимо быстрее включить скорость для того, чтобы оповестить всех своих партнеров, всех своих друзей и знакомых о том, что это может произойти. So what needs to be done now, and I really wanted you to do this, you need to go back to all the people from your list. You need to tell them that we are moving to the next stage of the development. You need to let them know that we have like natural urgency here, that if Armand will manage to reach all agreements on time, the people would lose the opportunity to be part of the project. So please make sure that you go back to, first of all the people who you have in your contact list, all the people who were skeptical or who was not sure, all the people who tell you that they're not interested. Now actually is the time where we need to show the speed. We need to show people what have we done. We need to show the facts and figures, and also warn them that this opportunity will be gone very soon. Микрофон не слышно. У меня большая просьба ко всем. Только не навязываться, потому что есть люди, которые слышат такую вот команду, всем оповестить. Они начинают, вот тот, кто сказал им 30 раз, да мне это не интересно, не надо ко мне ходить, они начинают навязываться. Не нужно навязываться. Просто позвонить, сказать, слушай, у нас такие новости, интересно? Он говорит, да нет, я тебе сказал, мне это не интересно. Ну все, спасибо, до свидания. Но ни в коем случае не навязываться. Расспрашивать у людей, которые, допустим,
хотят еще больше об этом узнать, и тогда им об этом рассказать. Если не хотят, не нужно им навязываться. But also, I want to warn you, guys, do not just pressure people. You don't need to convince them. So when I mentioned to you that go back to your people, to all your contact list and tell them, what I actually meant is just to update them. You don't need to force them to invest in a company. You need to force them to be part of it. Because the people who actually visionaries, they will see what are the benefits of being involved now. So you just need to go back to them, let them know what has happened, let them know the facts and figures, the latest news, and then the right people will be like, they will eventually join your team, especially with all news and development we have done today. И один из важных моментов нужно объяснить, что если человек сегодня зайдет на какую-то АИ-просрочку, даже если завтра придет крупный инвестор и полностью, скажем, скажет, я хочу, скажем, полностью профинансировать компанию SkyWay и Технопарк, то те люди, которые оформили рассрочку сегодня, у них будет выполнение их рассрочки, то есть они смогут в течение 10 месяцев или там 8 месяцев, на какую рассрочку они пришли, смогут оплачивать и получить то количество, скажем, выгоды от АИПов, которые написаны в АИПах. And also, I want to let you know, guys, that all people who are purchasing today EIPs packages on a monthly basis, even if you're going to have a big investor tomorrow who will invest in a company, the people still would be able to finish their packages regardless. So once you decided to invest using monthly packages for the next 10 months, you will have a certain allocation of your portfolio which will be there for you. Regardless if technology will be funded completely by someone else tomorrow, you will still have opportunity to opt for your packages and to receive all the pipes as a part of the package. Ну а теперь я хотел бы поговорить, что ожидает людей и к чему нужно готовиться осенью. Ага, сейчас 2 секундочки, я не тот открыл телемост, сейчас вот этот, наверное, надо. So now I want to tell with you what to expect in the fall of 2017 and what investors need to be prepared for. Простите, что они на английском, но будет перевод на английском, на итальянском, и, скажем, вы сможете на итальянском, на английском, на испанском, на чешском прочитать, потому что я только сейчас сделал слайд. Значит, у нас в августе месяце представители именно департамента многоуровневого краудинвестинга будут в Хабаровске и в Иркутске. Okay, just wanted to apologize that we don't have this specific slide in English because this is something I done just today, you know. So once we finish this conference, or like once we finish this teleconference, then the slides will be updated in different languages. So here you can see the list of the countries where we have board and members of the multi-level crowd investing who will attend the conference. So the first conference will be in Khabarovsk, 12th and 13th of August. The second one will be in Irkutsk, 19th and 20th of August. Далее, посмотрите. Хабаровск 12-13 августа, Иркутск 19-20 августа. Уже перевела. Перевела, да? Ага, отличненько. Далее, в сентябре у нас будет Астана, 16-17 сентября, и Ялта в Крыму, 30-09, 1-10. Астана для всех среднеазиатского региона, то есть это должно быть и Киргизстан, и Узбекистан, кто там еще есть, Таджикистан, если у нас есть партнеры, может быть юг России, из Омска могут туда тоже подъехать. И в Ялте нет, у нас нету, не переведено это на английский, ребят. И в Ялте я бы рекомендовал всем с центрального региона, это двухдневное мероприятие, скорее всего это будет Ялта Индурист. So in September we'll have Astana, 16 and 17 of September, and Yalta, 30th of September and 1st of October. In Astana, I would recommend all people from
Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan to attend this conference, because it will be specifically for their region. And also in Yalta, we will have the conference where people from south of Russia can also attend it. Далее, в октябре мы планируем Италия, и, скорее всего, это будет Норвегия, Италия и Норвегия. Норвегия сейчас пока не решается, когда это будет. In October, we're planning to have a conference in Italy and Norway. I guess information specifically about the Norway conference still yet to be confirmed. Украина и, скорее всего, Румыния. In October, we will have Ukraine and more likely Romania. И в ноябре я постараюсь быть в Лондоне. В Лондоне в любом случае будет, и я постараюсь быть. И, может быть, в ноябре получится даже в Австралии. And November, we have London. I'll definitely try my best to come to London as well as in November, we're planning to do the conference in Australia. И мы здесь не написали Индию, но как только мы решим все вопросы, где будет легальное финансирование, то есть не легально, а где будет, скажем, решен вопрос финансирования именно из Индии, то к этому моменту я тоже подъеду. То есть там мы тоже сделаем. Может быть, это будет и сентябрь, или октябрь, или ноябрь, но однозначно какой-то из этих месяцев от сентября по ноябрь тоже будет в Индии. And also just a little remark, we didn't have India this on the list, but definitely planning to visit India as soon as we have, all their legal documents and will be in our list, and more likely either September, October, or November. And I definitely will try myself to be there as a part of the team. So I am personally looking forward to. Поэтому к чему нужно готовиться? Сейчас это будет двухдневное мероприятие, где в первый день будут конференции под названием «Транспорт будущего в настоящем», а второй день будет обучающая программа. I guess the conference details will be following, and in day one we will talk more about the technology, the transport of the future today. This will be the topic of the day one, and day two usually we do schools for the partners where we can provide all necessary tools for you to be successful in our business. Еще одно из объявлений: с 10 сентября у нас начинается курс мастер-профи. Онлайн-курс мастер-профи. Это на русском, да, сентября. Это говорить именно для русских? На русском мастер-профи? Да, для всех, и на русском, и для русских, и для итальянцев, и для англичан. У нас будет мастер-профи с 9 числа. Okay, and I have another announcement. That's 9 of September. We will start Master Profi for Russian-speaking language, Italian, English. So please make sure that you put in your diary 9 of September Master Profi. Поэтому, дорогие друзья, осень у нас будет очень жаркая пора, где нужно будет хорошо поработать. И сейчас вот что бы я рекомендовал сделать именно для партнеров. Therefore, autumn will be a very hot time for all of us. There are lots of jobs needs to be undertaken. And now I just wanted to advise you what would be the best thing to do next. Сейчас как можно большему числу людей дать информацию о том, что такое SkyWay. Now, today you need to provide as many people as possible information what is SkyWay. Потому что психология человека такова, что если он первый раз о чем-то слышит, он не принимает решение. Он принимает решение, какое-то решение, когда он слышит это второй, третий, четвертый, пятый раз. То есть необходимо, чем раньше вы даете информацию людям, и вы говорите 4-5 раз, но не навязчиво, а каждый раз, чтобы человеку было интересно слышать 4-5 раз, вот тогда человек начинает принимать решение.
The reason why you need to share with as many people as possible information about what is the SkyWay, because if you look at their human being psychology, usually the person will understand information and make a decision only after a third, fourth, or even fifth attempt. So therefore, you would need to provide information gradually. So one more time, I'm not asking you to be pushy. I'm asking you just to provide information and share this information with the people, because I'm sure after you mention the SkyWay with your partners and the public on the third, fourth, and fifth attempt, that is where the people will be able to make a decision. Да, есть люди, которые принимают решения с самого первого раза. Таких людей порядка 20%. Of course, a statistic shows there are some people who will make decision after the first attempt, and approximately these are only 20% of the people. Но большая часть людей должна осознанно принять решение стать, первое, это клиентом компании, то есть инвестором компании, а второе, стать партнером компании. However, majority of the people, 60% of the people will make a decision after. And the first, what they decide is to become the investor, the part of the investment scheme of the company. And the second decision, which they need to take, is to be part of the business side of our business. Поэтому до осенних мероприятий, которые начнутся у нас, правда, с августа, я бы рекомендовал сейчас уже начинать говорить массированно с людьми. А что такое массирование? Это 5 рандеву в день. Вот настроиться на 5 встреч с людьми, с разными людьми, либо в онлайне, либо в офлайне, и ваш путь к успеху – это 5 рандеву в день. So therefore, I really recommend you to do a mass marketing before we will start our tours and events. And what I mean by the mass marketing is to do the presentation on a daily basis. As you know, we need to do 5 presentations per day. It could be online or offline, but the minimum targets all of you need to have is 5 presentations per day. И к тому времени, когда будут проходить у вас конференции, и мы приедем с группой совета директоров департамента многоуровневого краудинвестинга, вы сможете пригласить этих людей, и те люди, которые еще не приняли решение, они после этих конференций, я уверен, примут решение в пользу SkyWay. So therefore, when the conference time comes, then you would be able to invite all these people you had a conversation with beforehand. And during the conference, after they heard our speakers, our directors and board members of the multi-level crowd investing department, then they will be definitely interested to be part of the company and part of the business. Ну а теперь давайте мы перейдем к итогу работы SkyWay Invest Group за 6 месяцев. И я бы хотел дать сейчас слово Игорю Романенко, руководитель по финансовый наш директор, который является также инвестиционным консультантом от Академии частного инвестора, чтобы он нам показал цифры и рассказал, какие наши показатели за эти полгода по сравнению с предыдущими полугодами и с теми полгода, которые были в 2016 году с первого месяца по 6 месяц. So now I would like to welcome Igor Romanenko. He's our financial director of the SkyWay Invest Group. He would be able to share with you guys half of the year results in 2017 and compare these figures with the previous year from January up to June 2016. And also Igor Romanenko, he is our investment consultant, and he plays a huge role in Academy of Private Investor, and therefore he would be able to share with you all the latest figures, what the company has generated for the past 6 months in comparison to what we have raised previously. Приветствую всех, как меня слышно? Hello everyone, can you hear me properly? Can you put pluses if you can hear me? Окей.
хорошо вижу, что слышно хорошо. Благодарю, Андрей. Приветствую всех, дорогие друзья. Эхо идет. Я бы сейчас хотел показать цифры по статистике фонда SkyWay Invest Group за первые полгода 2017 года и 2016 год. И статистика по странам. Okay, thank you very much. I can see that you can hear me and see me properly. Thank you very much, Andrei, to give me a word. So what I'm planning to do now is to show you statistics of the revenue what SkyWay Invest Group managed to raise this year in comparison with the last year revenue, as well as a breakdown per country. Игорь, не слышно. Сейчас слышно? У нас произошел рост по количеству, первому показателю, это количество регистраций фонд SkyWay Invest Group за первые полгода 2017 года по отношению к 6 месяцам годом ранее. И вы здесь можете видеть 74 133 регистрации за первые полгода. What you guys can see from this slide is that we have definitely increased in the number of registration for the past 6 months compared to the 2016. And this number has increased by 74,133, which is 95.6%. Игорь, простите, 74 тысячи это... Да, 95 это прирост за год. Okay, so yeah, this is the comparison from the previous year, and 74,133, which is increased on almost 95% compared to the last year, 6 months. То есть за первые полгода 2017 года у нас рост составил почти 100%, то есть 95,65% по отношению к году ранее. Это очень хороший показатель, потому что мы растем не только по количеству регистраций, но и по количеству новых инвесторов. So what these figures represent, that if you compare 6 months of 2017, that you will see that we increased the number of the people who registered almost on, like not almost, we have increased on 95.65% compared to the previous year results. А также у нас рекордная конверсия из регистрации в партнеров составляет более 35%. Это очень хороший показатель, потому что в инфобизнесе конверсия составляет 3-4%. And also we had another record and a conversion. In our business we had the conversion rate is 35%. Which is amazing results compared to any other online businesses, because as you probably know, the average conversion from people who register to the partners in any other business, especially a network marketing business, it's something between 2 to 4%. In our business, it's 35% conversion from people who register to people who actually become a partners. На следующем слайде мы показываем также рост по количеству объемов привлеченных инвестиций за первые 6 месяцев 2017 года по отношению к году ранее, то есть за 6 месяцев 2016 года. И рост более 122%. What you can see from this slide is comparison on total revenue which company bring compared to the last year. So if you compare the 6 months of 2016 and 6 months of 2017, our revenue it's increased by 122%.
Чуть ниже вы видите график объемов с января 2015 года, и мы можем видеть, что в октябре у нас был очень рекордный рост в 2015 году, и мы его превысили только в мае месяце 2017 года. А июнь месяц 2017 года у нас был абсолютный рекорд по объему привлеченных инвестиций. So what I want to outline, you see this slide, these graphs. So it starts with the 2015, and you can see that in October we had, the great results. And if you compare the October results, I'm talking about the number of investment, the total number of investment company managed to bring. So if you compare the October to result this year, you will see that June is the record for the company, and in June we managed to reach unbeatable results, and this is definitely something to be proud of. Чуть ниже правее вы видите наши страны-лидеры по объему привлеченных инвестиций в июне 2017 года. Отдельную благодарность хочу поблагодарить Казахстан, Норвегию, Италию и Австралию за серьезный скачок в объемах привлеченных инвестиций. If you look at the right-hand side, we have a table here with the top countries who managed to bring the biggest revenue to the company. So I want to thank you, Kazakhstan. I want to thank Russia, Norway, Italy, Australia. All these countries actually played the crucial role in bringing the revenue to the company for the last months. На следующем слайде я показываю страны-лидеры за первые 6 месяцев 2016 года и чуть правее страны-лидеры за 6 месяцев 2017 года. Вы это можете увидеть на этом слайде. What you can see from this slide is comparison the top 10 countries, so the last year for the 6 months, 2016, and top countries for the past 6 months in 2017. Чуть правее вы видите процент показателей прироста по отношению к году ранее. Здесь я выделяю несколько стран. Это Казахстан, это Италия, Норвегия и Австралия. Эти страны показали наибольший рост объемов привлеченных инвестиций в своих странах по отношению к году ранее. And here you can see the percentages, the correlation in the percentage with the revenue which each country managed to bring. So from this list, I wanted to outline the countries like Italy, Norway, Australia, because they have the biggest percentages out from all the countries from the group. И на следующем слайде мы можем увидеть график показателей объемов привлеченных инвестиций за 1,5 года первой шестеркой стран-лидеров. Как можно видеть на этом слайде, транслейт. So what you can see from this slide is actually the overall statistics on the revenue from 1st of January 2016 till the 1st of July 2017, which is 1.5 years.
on the top 6 countries from the list. Мы можем видеть, что Россия долгое время занимала лидирующее место в объемах привлеченных инвестиций, но за последние 2 месяца Казахстан опередил Российскую Федерацию по объемам привлеченных инвестиций и вырвался вперед. И на графике это видно, как синий график идет вверх, а красный это Россия. Россия создала по России идет небольшое снижение, к сожалению. So what interesting thing you can see from this slide is that beforehand, Russia always was the leading country. It's red color. But however, from April this year, Kazakhstan, which is the blue color, is actually managed to bring the higher revenue compared to Russia. So therefore, our leader today from all countries is clearly Kazakhstan. Поэтому Казахстану еще раз отдельная благодарность по вашей работе. Также выделяю еще 2 страны, это Италия и Норвегия. Вы можете видеть внизу, что в начале страны показывали очень небольшой прирост, но в последние 2 месяца уже догоняют Российскую Федерацию. So therefore, I wanted to say thank you one more time to Kazakhstan. Guys, you've done an amazing job. But also, I want you to have a look at another graphs. So the sky blue color is Norway, and the gray color is Italy. So you can clearly see that at the beginning in January 2015, it is significant growth happened in those 2 countries, and slowly I can see the clear tendency that Italy and Norway in Kazakhstan and Russia. Также остались 2 страны, это Украина и Чехия. Они не показывают очень больших объемов, но идут стабильными объемами вперед. And also from this graph, you can see 2 other countries, which is Czech Republic and Ukraine. Nevertheless, these countries are not growing significantly, but at the same time, they're very stable. So we can see that they bring in their revenue each month for the past executive, year and a half. It's very, very stable revenue coming from these countries. Вошла Австралия, но Австралия тоже идет семимильными шагами вперед и уже вошла в 10 стран-лидеров за июнь месяц по объему привлеченных инвестиций. On this graph, unfortunately, you would not see Australia because Australia is quite a new player in our board. However, we'll definitely add Australia later on just to show you guys how rapidly the country managed to develop, and there's something definitely be proud of. В общем итоге фонд SkyWay Invest Group также растет хорошими показателями, как и весь проект SkyWay. И в июле месяце мы приближаемся тоже к абсолютному рекорду по объему привлеченных инвестиций за весь период с момента создания фонда SWIC. So what I want to tell you that we are definitely growing, the SkyWay Invest Group, the company growing very fast. And I can tell you that now, if you compare the revenue from the previous months, I can also see, huge development happening. And I'm very confident that, July also would be a huge month for us as the group. And we can clearly see that the company revenue is growing significantly fast. And we are now breaking all the records since the company have started in 2015. В первую очередь я приглашаю на первые 2 конференции, которые будут в ближайшее время. Это в Хабаровске и Иркутске, где мы разберем с вами дополнительно финансовую и инвестиционную грамотность, так как это одна из важных задач для финансового дела.
So I wanted to welcome you to attend one of our conferences in Khabarovsk and Irkutsk, where I will also be there to share with you guys the importance of the investment education, because investment education is the heart of our company as well. So we want to make sure that you all become a really responsible investor. Потому что деньги плохой хозяин, но хороший слуга. Because the money is very bad as a boss, but money very good as the slave. Окей, благодарю. Передаю слово Андрей Хавратов. So I want to thank you so much for your attention, and I want to pass the word to Andrei Havratov. Друзья, еще немножко, буквально минут 10 моего вещания, потом мы перейдем к вопросам-ответам. И я хотел бы поговорить о планировании работы до 01.2017. И еще раз вернуться к слайду по городам. То есть у нас еще, мне сейчас тут сообщили, будет Дублин. Дублин у нас будет 29 и 30 июля. В Дублине будет Мила Сердюкова. Поэтому все, кто находится в Ирландии, с Англией, обязательно необходимо спланировать туда поездку. Мы обязательно с Армандом сделаем онлайн-вещание на эти даты. И на 29-е, на 30-е, может быть, Арманд. И сейчас это хорошо поработать. И что означает планирование? И почему я показал значок СВИК? На этих мероприятиях, которые будут в регионах, будет вручение сертификатов консультантов и вот этих вот значков СВИК-лидер. Okay, guys, thank you very much, Igor. So what I want to talk to you about is the work planning till 2018. I mentioned these dates because they are very important, and with all the latest news, I'm sure you can appreciate the importance and the urgency the company have today to bring, the mass marketing and as many people as possible. So what I want to mention is that all the conferences we have planned, they all will be available online for you to have a look. And actually, it's one more conference which we forgot to add. It's a conference which will happen next weekend in Dublin, Ireland. This conference speaker, the conference speaker will be Mila, and also myself and Armand. We're trying to join maybe online, where we can share also with audience, and add the value to the conference. So all people from UK, from Ireland, from Scotland, please make sure that you attend next week conference, which will happen in Dublin, Ireland. More information will be announced very soon. And what I also wanted to tell you guys, that's why I'm showing you this specific slide, is that during the conference like this, during the regional conferences, we also wanted to award our leaders with certificates and some prizes. The example of the prizes you can see from the slide at the moment. И что необходимо, еще раз напомню, сделать? Это запланировать на мероприятия, которые будут проходить в вашем регионе, определенное количество новых приглашенных людей, то есть те люди, которые еще не стали партнерами. Второе, и инвесторами. Второе, пригласить партнеров, чтобы они пригласили своих таких вот приглашенных. И третий важный момент – количество консультантов, то есть запланировать количество консультантов, которые получат вот такие значки SWIC-лидер и сертификаты консультантов. So what you need to do is three things. The first of all, you need to do mass marketing and invite people to attend the conferences, your regional conferences. So please make sure that you know when is your conference due. Second is to invite the partners. So you need to have, as many partners as possible, because then they positively will
correlate with the business grow. And also the third point is to invite consultants. And for consultants, we will do awards and certificates, as you can see, previously we have done in Minsk. So this is the tendency which we wanted to develop for every single regional conference onwards. So please make sure that you sit and plan your events properly. И поэтому я хочу, когда мы приедем по регионам, поздравить огромное количество новых консультантов, вы увидите огромное количество новых консультантов, и также увидите огромное количество новых менеджеров и лидеров-менеджеров, а может быть и топ-менеджеров. So therefore, when we're going from city to city and attending different conferences, me personally, I wanted to congratulate all consultants and managers and even, top managers who will be joining our teams. Почему я бы хотел обратиться даже к тем людям, которые сейчас, может быть, новички, может быть, даже инвесторы или партнеры, просто партнеры, чтобы вы поставили цель стать менеджером. And what I wanted you to do, guys, and specifically I wanted people who are maybe today just the partners or agents or people who are not yet the high in the status of our company, I wanted you to have a plan to actually reach a manager. So this is very important for you to have a strategic plan behind it, and your target will be is to become a manager in SkyWay Invest Group. Потому что я хочу задать вопрос сейчас всем, кто вот слышит, и всем регионам, кто любит отдыхать и путешествовать. Before that, let me quickly ask you a question. Can you please type the answer in the group? People who like to travel and people who like to see the world and take a rest and etc. Теперь сразу. Another question, he would want the holidays and rest the company money. Напишите, я хотел бы за счет компании отдохнуть. Please write it down. I would like to listen where the company will expenses. Ну, теперь напишите, я отдохну за счет компании и путешествовать. То есть приму решение. Now please write it down that this is, you decided, this is your decision, that you want to travel, the company pay expenses. Осенью на вот этих мероприятиях, ну, к сожалению, пока еще не узнают в Иркутске, но с октября месяца все узнают о промоушене, который позволит людям действительно попутешествовать на круизном лайнере. So what we're preparing for you guys in November is to announce a big promotion where you would be able to travel around the world with using the cruise liner for the company expenses. Поэтому на этом круизном лайнере мы соберемся с менеджерами и выше. And in this cruise, we will only invite the people who are managers and above rank. И те, кто выполнит промоушен. And only those people who will complete the promotion. И в октябре месяце объявим промоушен именно на отдых на круизном лайнере. And in October, we will publish properly what will be the terms and conditions for you to take the part and promotion to travel in a cruise liner. Ну а теперь давайте подойдем еще к самому главному. So now let's have a look at the main point. Посмотрите. Какой же самый лучший инструмент в 2017 году? Let's have a look. What is the best instrument or the best tool of 2017? Арманд уже говорил о том, что он отдыхал и хотел вообще абстрагироваться от работы и просто отдохнуть. As Armand already mentioned, he just wanted to take the time off and rest and take the time off from the company and everything. И все равно, когда ты отдыхаешь и есть рядом люди,
But even if you wanted to take a rest and you have a people around you, то ты хочешь не хочешь, начинаешь с ними разговаривать. you will still end up, talking to them, even if you want to do this or not. И Арман сказал такую уникальную вещь. Он говорил просто о 8 правилах частного инвестора, о том, как нужно правильно распоряжаться личными деньгами. And what Armand mentioned is actually very simple and very important. As he said, he was talking to people about 8 rules of private investor, which is how to control your money, how to control your expenses. И люди говорили, а покажи мне, куда уже деньги положить, куда инвестировать, потому что человек уже понимает важность сохранения и приумножения средств. And people who understood the importance of capital, capital growth, and the people who wanted to have the capital as the safe pillar in the future, they were asking the question, so now you explain us all these rules of private investor, but what shall we do with money now? Where can we invest? И здесь я бы хотел лично мое желание, хотелось бы, чтобы вы научились работать так, чтобы люди сами подходили к вам и говорили, куда мне инвестировать $10 000. Подскажи мне, пожалуйста, я хочу инвестировать. And my personal will and wish for you guys is also for you to reach the level where you have people who will approach you and ask you, so where can I invest this money? Can you please show me opportunity? I want to invest 10,000 and etc. But please show me where I can invest this money. И почему Арманд или многие другие наши партнеры, когда разговаривают с людьми о сохранении и приумножении средств, люди несут деньги и хотят заплатить большие деньги? And let's have a look at the reason why people like Armand and other people in our company who reach the level when people ask them for advice where and how they can invest their money. Потому что все эти партнеры прошли мастер-профи, и они обладают основами финансовой инвестиционной грамотности. So the reason why we have people like this is they all have, and they know what is the foundation for their investment management, how to increase the capital, how to sustain the capital. И если вы будете другим людям рассказывать о 8 правилах частного инвестора, они не захотели, к примеру, стать партнерами SkyWay или инвесторами SkyWay, но они живут, вы им расскажете о 8 правилах частного инвестора, я уверяю, что они скажут, я хочу инвестировать в SkyWay. And I can really guarantee you guys that even if the people are not excited for some reason about the SkyWay technology, but if you will talk to them about 8 rules of private investor, if you told them about the rules they need to follow to increase and sustain the capital, they will actually come back to you sooner and they will ask you, so, okay, now you told me how to manage my money, so please now show me where I can invest my money into. И вот первым инструментом, хорошим инструментом, вообще это, можно сказать, двойной инструмент, 2 в 1, это знание, то бишь АИП, который у нас существует, это образовательная и информационная программа. So the instruments we have, and just wanted to remind you all, we have 2 main instruments. Instrument number 1 is educational information program. А второй инструмент это SkyWay, это 2 в 1. And second instrument is SkyWay technology. So we have 2 best instruments in one. Потому что заплатив за АИП, и сейчас вы видите, как выглядит новая, скажем, АИП-рассрочка и АИП информационной программы, что мы описываем, какие программы у нас входят и какие бонусы вы получаете в виде долей SkyWay. So when people today invest into educational information program, they also receive their educational bit, as well as they have opportunity to take the partnership in SkyWay. And as you can see in the back office, we have done some changes. So now each educational information program would have a certain description what exactly people buying. Так вот, дорогие друзья, представьте ситуацию, это все равно, что вы учитесь в каком-то крупном университете или академии, и за то, что вы платите за обучение, обучаетесь,
вам еще дают доли разных компаний или какой-то крупной компании. So to give you like analogy, it will be the same as if you study maybe in university or somewhere, you pay for your education, and as a part of this education, you also receive ownership from the companies or a specific company. Так вот, в SkyWay это есть. Вы приобретаете образовательные инвестиционные программы, вы общаетесь, вы получаете образование, я считаю, одно из лучших образований, как зарабатывать деньги, и при этом вы получаете долю компании SkyWay. And that is exactly what we have in our company. So the people today who purchase an EIPs, they receive their education, and as a part of the education, they also receive the ownership for your SkyWay company. И есть одно из видео, вы можете найти его на YouTube, как один из людей в зале спрашивает миллиардера, куда вложить 10 тысяч долларов, и он ему сказал, что вложить нужно в свои мозги. And I can recommend you one very good video which you can find on YouTube. It was due to one of the conferences where a person, like attendee of the conference, he asked a speaker, so where I can invest my money into? And the speaker, which is very famous and wealthy man, he replied that what you need to do is to invest in your brain, invest in education. Так вот, в данном случае в компании SkyWay Invest Group вы вкладываете деньги в свои знания, в образование и получаете еще и доли компании SkyWay. And that is exactly what you do in SkyWay Invest Group. So you invest in education, you invest in your brain, and the result of it, you also have a bonus, which is the ownership of the SkyWay technology. И результатом вы видели графики обучения в прошлом году. Петру Жалбе был на обучении в Яхонтах, и мы видим, что Казахстан перепрыгнул вообще по объемам даже Россию, и из... Good examples would be the people, Jamilia Jusubekova and Petru Zhalbe. You remember in the previous slide, Igor Romanenko showed you the revenue tendency per country. So Jamilia, she attended one of the trainings in Yakhonte last year, and you can see that now Kazakhstan is #1 leading country for our company. And Petru Zhalbe, he also attended the training in Yakhonte, and now you see how effectively he works with his Italian team. И когда мы были сейчас в Минске, Жамиля говорили, вот обучение в Яхонтах было, конечно, намного слабее, чем вот было то, что было в Минске обучение. В Минске было более лучшее обучение. And I still remember when we had a conversation with Jamilia Minsk, she actually mentioned that last year in Yakhonte, the training was much more weaker than we had this year in Minsk. So this year was definitely the best year, and education provided was just amazing. И тот, кто был на обучении 2 числа, 3-4 в Минске, напишите несколько слов, как вам это обучение. And just to prove on what I just said, can you please, the people who attend this training in Minsk, can you write down maybe like a few words, what are overall your experience after the training? Так вот, я Жамиле и Петру сказал, но если в Яхонтах было обучение намного слабее, но вы показали такие результаты, я представляю, что будет в следующем году. So what I told to Jamilia and Petru, that's well, amazing. If in your opinion, last year training was much more weaker than this year, so imagine what results we will have after this year training in Minsk. Так вот, я хочу сказать, почему вам необходимо, многим, кто не был сейчас в Минске, быть на региональных конференциях, на которые приедут я или представители департамента на уровне краудинвестинга. So the reason why I bring this story to you, that I wanted just to outline why it's important for people who for some reason missed the training in Minsk to be part of the regional conference in your cities. А кого колбасит еще после обучения? Вот тут пишет, кого-то колбасит. Кого еще колбасит после обучения?
And can you please give a feedback for people who feel like меня колбасит after the training? Так вот, дорогие друзья, обучение – это не просто получение знаний. Вы запитались философией успеха и философией абсолютно нового успеха, который сейчас идет по всему миру. So when we do the trainings like this, it's not just about you receiving the information. When you completed this training, you learn a new philosophy of success, the new philosophy of the wealth. И это новый успех, который сейчас будет идти в мире, он коснется практически каждого человека. And I'm sure this успех, success, Success. and I'm sure that this success, which will now happen in almost every single country globally, it will touch, so many people, and especially those leaders who have opportunity to share this with others. И только человек сам будет принимать решение, приходить ему к этому успеху или не приходить. And only person themselves can decide whether he want to reach this success or not. И поэтому я и говорю, как можно больше людей сейчас пригласите на будущие конференции, которые будут проходить в ваших регионах, и вы увидите, они запитаются этой энергией успеха. So therefore, I'm asking you to make sure that you bring as many people as possible for your regional conferences, because they also would be able to feel this success. They also would be able to feel it the same way as you do. Поэтому, дорогие друзья, давайте встретимся осенью, хорошо поработаем, поздравим новых консультантов и менеджеров, а весной мы с вами поработаем хорошо в круизе, потому что там будет не просто отдых в круизе, но еще хорошая работа для менеджеров. So let's have a deal, my friends. Let's work hard now in autumn. Let's do the all conference on a very, very top level. And then beginning of the next year, when we're going to have a promotion, which more likely will be promotion, then we will have a time with you in cruise, and also we can rest, but also there are going to be lots of training for managers and above. Поэтому самые денежные инструменты 2017 года, когда у вас будут спрашивать, после того, как вы расскажете 8 правил частного инвестора, просрочка, и это SkyWay. So therefore, the best instrument in 2017, when you will share with the people opportunity to be part of the company, is actually to invest in their own education, which is EIP programs, as well as the 10 monthly payments, which will be able of people to provide opportunity to be part of the SkyWay project as well. И почему именно просрочка очень хороший инвестиционный инструмент? And you probably want to ask me why I'm talking specifically about monthly payment option. Потому что вы можете закрепить сегодня за собой определенное количество бонусов долей SkyWay. The reason is that because today you still have opportunity to enroll yourself in a 10 months plan with a specific shares allocation from the SkyWay company. И в течение 10 месяцев выплатить. And pay them for the next 10 months period of time. И даже если, предположим, через 3 месяца придет крупный инвестор и закроется вход в корневую технологию, то есть не нужно будет финансирование для корневой технологии, у вас все равно останется эта выгода. And let's say in the worst, if for the next 3 months or so we have a big investor who will complete the funding for the main technology, you will still have opportunity to pay the rest of the balance for your 10 monthly option. Поэтому, дорогие друзья, наилучшие инвестиционные инструменты этого года – это просрочка и это технология SkyWay. Это сам SkyWay, потому что я SkyWay называю инструментом. Когда мы получаем бонусы в виде долей компании, это и есть инструмент, наилучший инструмент в инвестиционном мире. So therefore, today the best instrument in the investment world is actually EIPs
together with the SkyWay projects, because this is again very unique and very unusual opportunity where people can invest in their own education and receive the bonuses which types. И если 3 года назад, когда мы начинали, не было ничего, были только картинки красивые, и открыт был тогда конструкторское бюро, в котором работало всего лишь 5 человек, то сегодня вы видите, что происходит. And if you have a look at the history of the company, if 3 years ago we only had beautiful pictures and we had only ideas how the technology will look like, I still remember that on that time in construction bureau we had only 5 people working, 5 engineers. So today it is all reality. Today we have a real products which are fully operating in Ecotechnopark. Я вам хочу сказать, что до перехода на 10-й период остались считанные дни. Может быть максимум, но максимум может быть 3 недели. So what I want to tell you with the confidence that we will move to the stage number 10 within next 2 or 3 weeks maximum. Я не знаю, когда точно компания объявит о переходе на новый этап, но я говорю, максимум может быть 3 недели осталось. I'm still waiting for a main company final confirmation what will be the date for the next stage, but I'm very confident that this will happen within the next 3 weeks. И поэтому у вас есть сегодня возможность дать огромному количеству людей такую как инструмент образовательной программы и быть дольщиком компании SkyWay. So therefore, today you still have opportunity till the next stage is happening to provide the people with the best investment tool, which is the monthly packages where people can receive their educational information programs, as well as the part of the bonus SkyWay pre-IPO equity shares. И нас часто спрашивают, а когда будет IPO? Но, дорогие друзья, это не акции подорожают, это дисконт уменьшится. And there are lots of people who ask me the questions about, so when the IPO will happen, how much the share price will increase. But actually, it is wrong. Every time when we go from one stage to another stage, what happens is not the share increase in the prices, but the discount is decreasing. То есть дисконт станет намного меньше, чем он есть сейчас. In other words, discount will be much more smaller than what you have received today. И для этого я вам просто рекомендую посмотреть вот в этом на сайте компании, вот здесь в этом разделе 15 этапов развития, какие будут дисконты на 10-м периоде, в 10-м этапе. And therefore, what I strongly recommend you guys to do is go back to their website and read about 15 development stages, because in this document is clearly described what will be the discounts for stage number 10. So please make sure that you understand the business plan fully, because it is the crucial information about the company development. Поэтому у вас еще есть время, и вы имеете возможность не только как партнеры получить выгоды, но еще и финансовые в деньгах, но еще получить выгоды в долях компании, потому что компания еще в 9-м периоде платит за то, что человек стал дольщиком, и вы получаете часть от тех долей, которые он приобрел себе. So therefore, today you have not just an opportunity to earn very great bonuses by inviting people to be part of our business, but also, as you know, on stage number 9, you have your bonus account, where every time when you bring an investor to the company and he or she purchases an EIPs, you will receive the pre-IPO equity shares on your bonus account. And this will be valid only in stage number 9, as you know. Поэтому, дорогие друзья, после сегодняшней нашей встречи вот что сделайте. So therefore, my friends, what you need to do is after the meeting is... Первое, напишите список всех ваших знакомых, кого вы уже обошли, кому вы рассказали и кому вы еще не рассказали о SkyWay.
Number one is please write it down, your contact list of the people who you maybe already have contacted or people who you haven't yet contacted with. Если у вас уже есть партнеры, напишите ваш список партнеров, те, которые зарегистрированы в вашем личном кабинете, и посмотрите, кто из них уже с инвестором, а кто еще не стал. If you have your partner list, which is the data which you can access from the back office as well, please make sure that you write it down, all the names of the people which you have in your structure, and please check if they have become investors or not yet. И запланируйте по 5 рандеву в день до 1 июля, до 1 августа. Then make sure that you plan to do 5 meetings per day until the 1st August this year. И расскажите им о тех новостях, которые вы сегодня услышали. And tell them about all the news you have heard today. Расскажите о возможностях, которые люди могут получить. Tell them about all the opportunities people can receive today. Расскажите, если они еще не знают, что такое 8 правил частного инвестора. If they don't know yet what is the 8 rules of the private investor, please tell them now. И расскажите, какие самые лучшие инвестиционные инструменты есть в 2017 году. And please share with them what are the best investment instruments in 2017. Потому что до перехода на 10-й период остались считанные дни. Because we only have very limited time before we go into the stage number 10. Ну а теперь мы переходим к вопросам-ответам, но перед этим я хочу сказать, что для всех есть подарок. Now we're going to go to questions and answers section. But beforehand, let me just announce very good news for all of you. We have a gift which I wanted to share. Угу. Вы можете получить, не вы, а те люди, которые поддержат проект SkyWay, могут получить 35 долей, если в течение 3 дней, вот с 22.07, то есть сегодняшнего дня, после 12 часов, по 25.07.2017 до 23.35 по московскому времени, они ведут вот этот промокод, они долей SkyWay. So we have a gift for you guys. So if for the next few days, to be specific, from today till the 25th of July, if you use this promo code for new people only, these people would be able to receive 35 pre-IPO equity shares as the gift. Угу. Ну а теперь готовьте свои вопросы и ответы. Давайте кто-то сходит, может быть, водички возьмет, кто-то уже напишет вопросы. Мы сделаем буквально 5-минутный перерыв, и через 5 минут мы встречаемся и будем отвечать на вопросы, на ваши вопросы. Андрей Федорович, вот эти 35 долей, это для тех, кто именно успеет верифицировать аккаунт? Что-что? Это для тех, кто успеет верифицировать? Нет, это для тех людей, которые сейчас зарегистрируются, ну, естественно, верифицируются. Они их получают сейчас, но верификацию, если они не пройдут до 1 августа, то, естественно, скажем, подарок сгорает. Он остается. Давайте я тогда это скажу, что важно, чтобы они понимали. Хорошо, хорошо. Okay, guys, so this present 35 pre-IPO shares will be for new people in a condition that they will pass verification till 1st of August. Because again, we have this promotion where if you have any accounts non-verified after the 1st of August, this account will be deleted. So make sure that when you use this promo code for 35 pre-IPO shares, people need to verify their accounts too. Now we're going to have a little break, 5-10 minutes, and when you're back, we will cover a Q&A session. Thank you so much. Мы уже и на 15 не перейдем, он будет закончен. You know, let's like imagine hypothetically if, let's say tomorrow, Armand managed to reach this agreement with a big investor and they pay the money tomorrow. So it's not like we're not just gonna not to have monthly packages, but we can go from, you know, one stage to the end of the funding completely. И поэтому, если мы перейдем на 10-й период, 10-й этап, то только компания объявит, будет ли рассрочка или не будет. Поэтому, когда мы перейдем на 10-й этап, мы узнаем. Раньше мы не сможем узнать, будет ли рассрочка или нет.
So therefore, these certain questions can be only answered by main company, by Anatoly Eduardovich Yuninsky. He only has an authority to decide whether he want to keep the monthly payments for next stage or not. So once we hear from him, from official news, then we will know the answer on the question. Я точно знаю, что если вы сейчас оформите и ваши приглашенные оформят рассрочку сейчас, то она у них сохранится в течение 10 месяцев. А что будет с 10-го периода, никто не знает. But what I know for definite is that if you from today till the stage number 10, if you will take the monthly package for yourself and your family members, that even if you're going to have a investor coming tomorrow, you still will be able to pay off for entire 10 months packages. And that is what I wanted you to emphasize on. Задают вопрос, сколько партнеров в целом по SkyWay, если в СВИГе 317 тысяч человек? The question is, how many partners, active partners we have in SkyWay Invest Group, if in total we have more than 300,000 people? Насколько я помню, в Экотехнопарке объявляли, что более 500 тысяч людей, которые поддерживают SkyWay. То есть это более 500 тысяч человек, которые зарегистрированы в SkyWay. So as far as I remember, at Ecotechnopark, it was mentioned that if you look at the not just our company, but if you look at the group companies who support the SkyWay today and active partners, the number was mentioned 500,000. This will be not just include SkyWay Invest Group, but other companies as well. Анна пишет, у меня партнер опоздала с оплатой рассрочки в последний 10-й месяц, и все доли спецдисконтов сгорели. Их никак нельзя ли вернуть? So the question was asked that one of my partner, he forgotten to pay for the last months, for the 10 months period, and all his payments were reconsidered, and his 10 monthly payments was cancelled. Can I please revert this back somehow? Значит, если это в этом месяце произошло, еще не было конверсии ниже, полностью вы можете по времени, дата, время, название, скажем, инструмента, понять, какое количество долей вы получили. Там полностью есть информация, полный документооборот электронный. And you will see on the same tab, you will be able to see all the breakdown of exactly what you purchasing for how much, what is the monthly installments you have made. So all the breakdown, all the electronic document flow is actually available for everyone to see on the back office. И там же есть информация о заявках на перевод долей, то есть это конвертация. Вы можете перейти на эту информацию и увидеть полностью и скачать даже выписку из реестра ЕРСС холдинга. And also, if you have a look closely, that you will see the tab conversion there as well. So if you click your tab conversion, take in consideration that you already paid for your packages, so maybe it was like one-off package, then you would be able to see the official certificate from Eurasian Real SkyWay Holding with the all necessary signatures and confirmation from the main company register. И там же вы можете заказать бумажный сертификат на дом. And also, you can, over there as well, you would be able to order paper certificate to be delivered to your home address. Если вы еще рассрочку не закончили, то есть еще идет рассрочка. However, if you haven't yet completed your monthly packages, то первое, у вас нет возможности конвертировать свои доли в компанию. It would mean that, first of all, you don't have opportunity to convert your pipes into the company. И второе, вы, естественно, не можете заказать бумажный сертификат. And second, you cannot order physical certificate because your payments are not yet have completed. Почему так сделано? Потому что, когда вы, допустим, платите 5 месяцев, а потом вы перехотели платить
у вас будет пересчет по тому дисконту, который будет на тот момент, когда вы перестали платить. And the reason why conversion happens by the end of the payment plan is because imagine if you would change your mind and you decide to stop your package in month number 5, let's say. So then we will recalculate the amount of the bonuses you have, and your package will be stopped at the day at the time. So if by the time when you stop your package, we would have ended up having another stage, then the prices and discount for you would be entirely different from what you had initially when you started the package. Если говорить о электронном документе обороте, то фондовые биржи еще с 70-х годов ведут только электронный документооборот. And if you're talking about specifically the online documents in the back office, well, just for you understanding that if you look at their like the market, the way it's done is from 1970s. There always were certificates online available for the shareholders. So this is the same. Или Москвы. Вы через брокера приобретаете те инструменты, то есть акции разных компаний, и у вас существует электронный документооборот. Бумажного нет там оборота. У вас только договор с брокером на брокерское обслуживание. So, for example, if you wanted to purchase some shares on the London Stock Exchange or Sydney Stock Exchange, then you would also end up having, all document flow online. So you might have some agreement with the broker, which will be like a physical piece of paper, but then it's not always the truth. It could be also online, but all the majority of the operations which will happen within your like buying and selling shares, they only available online. So we also use this in our company. И вот вы возьмите кто-нибудь, попробуйте выйти на московскую биржу, на нью-йоркскую, вы увидите, какой там документооборот. И тот документооборот, который мы предлагаем, электронный, он гораздо круче, я вам хочу сказать. And if you just wanted to compare, and if you're curious, then I challenge you to go to maybe Moscow Stock Exchange or US Stock Exchange and see when you do some operations there, and you will see that the amount of the information available is limited. So what we have is actually very detailed information flow compared to traditional stock exchange ones. У них есть так называемые торговые терминалы. Так вот, в торговом терминале, сколько я пользовался торговым терминалом, там нет истории, а у нас есть вся история в личном кабинете. So what they have, it's called payment terminal, where you can only see the current transactions, so you would not be even able to see your past history. However, in our back office, as you know, you can log in and you can look at the historical data and see all the data available online from your back office. Поэтому, чтобы вы понимали, что то, что мы предлагаем, даже электронный документооборот, он очень-очень крутой вообще, по сравнению с финансовыми институтами и финансовыми структурами в мире. So therefore, if you compare our document flow and what we offer in our back office, you will actually realize that it's very advanced compared to other financial institutes. Так, ну давайте еще два вопроса, самых таких важных. Его найди, 15.03.51. Значит, вопрос с другой точки зрения. Как проходит развитие SkyWay Европейского Союза? Они уже были приняты и переговоры с этим учреждением. Я думаю, что есть место, чтобы получить финансирование из фондов ЕС, поддерживая таким образом развитие сильного SkyWay. Okay, the question was related to European Union funds. Let me just find exact. Okay, so can you please comment how SkyWay development happened in European Union? Have you had any negotiation with the European Union Fund? I believe that there is a place for negotiation to be happened because they are specifically looking for the projects, and this will help us to develop SkyWay faster over there.
Значит, с Европейским Союзом, конечно же, можно и нужно работать, но в Европейском Союзе есть два мощных конкурента. Это французская компания железнодорожная по производству скоростных железных дорог и Siemens, немецкая. Они между собой конкурируют, и поэтому, если мы в Европейский Союз и будем заходить, то только в тех странах, где нет своего железнодорожного транспорта. So the answer for this question is, well, definitely we can have a look at this, but then you need to bear in mind that in the European Union, there are two main competitors who are dominating the market. The first one is the French company, which deals with the railway building, and the second one is German company called Siemens. So therefore, unless we're talking about specific European country, where none of these players are presented, then it could be a potential opportunity. However, for the countries where we have a Siemens or French player, then it is slightly difficult to secure the funds for the project like SkyWay. И чтобы получить финансирование от европейских денег, вот, дорогие друзья, компании SkyWay нужно будет заложить что-то. А сегодня лично я вот не заинтересован, как инвестор, чтобы компания SkyWay закладывала экотехнопарк. Да, я думаю, и ЮНИСКИ в этом не заинтересован. Поэтому получить сегодня европейские деньги практически невозможно. And just for you, general knowledge, usually if you would ask the money from like European funds or any other funds, then the company needs to put on stake some intellectual property or assets. Which is really something I would not want Anatoly Dardovich to do, because today we don't have a need to put our assets under the third-party valuation, and also this could be quite dangerous if Anatoly Dardovich decided to do so. And without this procedure, the European Union would not unlock the money for the projects, or it will happen in like very, very unlikely. Ну и последний вопрос я отвечу. И мы хотим дать городам, всем, кто протестировали города, буквально по 3 минуты слова, потому что там залы собирались, и представители сейчас ответят, но я еще на один вопрос отвечу, и все. И потом мы передадим слово городам. Okay, so let's one more question to be answered, and then we will try to we'll go for the city connections as well. Значит, вопрос в том, что если, это вопрос многих интересует, если вдруг уже завтра пришел крупный инвестор и больше нет, скажем, входа в корневую технологию, чем будет заниматься дальше компания? So the people asking the question of, let's say if these big investors will come into the company like tomorrow, so what will happen with our people and what the business we will be involved afterwards? Значит, огромное количество подготовлено уже предложений по разным адресным проектам в разных странах. И Анатолий Дарович Юницкий выберет тот проект, который будет приносить самую большую прибыль и там, где будет меньше всего проблем с тем, чтобы построить там адресный проект. So I wanted to reassure you guys that we have lots of projects already and MOUs signed by Anatoly Dardovich Yunitsky. And what he's doing at the moment is he's prioritizing what the projects will be preferable in terms of their distance to be built, the fastest return on the investment we can receive, and etc. Почему именно так? Потому что, поймите, еще у нас нет линейного производства, которое могло бы штамповать, не знаю, там по 1000 юнибусов, да? И у нас нет столько рабочих рук, которые бы могли делать там те же мотор-колесо, может быть, по 4000 штук в год. И поэтому Анатолий Дарович Юницкий выберет именно адресный проект, в котором будет достаточно быстро можно будет его построить, и чтобы была возможность быстро его там запустить. Поэтому, если мы доверяем сегодня Анатолию Даровичу Юницкому в построении экотехнопарка, то лично я ему буду доверять и в построении адресных проектов, внедрении адресных проектов.
And therefore, you need to understand one very important factor here. Today, we are still, quite small company. So today, we don't have a capacity to hire like hundreds of thousands of people who will be able to build the projects globally. So we need to take this step by step. So therefore, when it comes to the decision like the project development and what will happen next, we just need to trust Anatoly Eduardovich that he would be able to select and cherry pick the best projects first with the best return in the shortest period of time. And then when the company will reach some significant levels where roads will be, everything will be automated, and when everything will be happening much more fast, and we're going to have the eco-technoparks, all over the world, on a strategic country especially, then of course we can handle more projects. Transnet from Mogilov. Да, Алексей. Всех приветствую. Слышно меня, Андрей Федорович? Да. Приветствую. Я, позвольте скажу, от лица, наверное, всех наших партнеров в Беларуси. У нас на сегодняшний день 7 точек включения на телемост. Так что, друзья, всех вас поздравляю. И больше 177 человек одновременно присутствуют и наблюдают за всем происходящим. Я хочу сказать буквально несколько слов, чтобы не занимать время. Говори. Okay. Мила. Можно я переведу? Не надо переводить. Okay, we have Alexei Murashko here from Beltransnet. So he said that today we have more than 7 cities from Belarus who connect in this teleconference. More than 177 people from Belarus, from all over the places, they connected here today with us. Остальные ребята не включили камеры почему-то, но неважно. У нас здесь сегодня такая атмосфера, когда после всех мероприятий наших идет серьезная такая душевная, наверное, волна позитивная. И вот ребята подключаются, это Беларусь, Минск и остальные города куда-то потерялись пока. Ну, призыв какой? После проведенных мероприятий 1-4 вот Андрей Федорович спросил, колбасит пор, прямо монтаж идет. Мила. So we have here now a few offices, included Minsk and Mogilov as well. There are some people who still try to connect. We can see people from Brest as well. So as Andrei Fedorovich said, there is, the feeling after the conference that it's so overwhelming that it's Нет, я бы просто попросила, можно эти какие-то Москвы не ехать? Потому что это так нудно, половина транспорта. So what Alexei was saying, that it's a great feelings and atmosphere, especially after event in Minsk. There are lots of jobs have been done in Belarus, and there are still feelings that меня колбасит. It's still all over the place. И хочу сказать, что вот на мероприятии было одно из очень значимых событий. Это 4 числа, когда поздравляли консультантов, вручали сертификаты и значки. Друзья, я с такой гордостью одеваю и ношу значок лидера СВИК, что иногда просто, знаете как, когда начинаешь об этом думать, просто аж слезы наворачиваются от того, насколько у нас большое количество лидеров получило такие памятные знаки и как удостоверение лидера. And I wanted to remind you guys, you remember the last day of the conference where we had awards and certificates. I still received this award from the from the company, and I'm really proud of where this SkyWay leaders sign today, because it is just overwhelming to be part of the team. And I cannot express with the words, but I'm very grateful to see all these people today connecting from Belarus and other countries as well.
И, ребята, вот на сегодняшний день хочу сказать еще, может, Руйск, Гродно, Гомель и Витебск. Друзья, я всех поздравляю и хочу передать привет от лица вот наших партнеров, всем свиговцам нашим по всему миру. Давайте, друзья, помашем, просто передадим свой горячий пламенный привет, и чтобы в следующих мероприятиях у нас просто было огромное количество партнеров, которые будут получать подобные значки и сертификаты, которые вот обозначил Андрей Федорович Ковратов. Я вас всех поздравляю с мероприятием и желаю успеха, удачи, любви, процветания, которые впустите в свою жизнь. И, конечно же, достижения своих мечт. Благодарю, Мила. So what Alexei said is that he's really proud to see that specifically in Belarus we have 7 cities connected here online. He wanted to say very big day to connect with us. He's really proud of people from Belarus. He's very proud of all of us that we're here to celebrate this success, and he's very proud of wearing this badge, SkyWay Invest Group Leader, which was given during the conference as a recognition for the leaders who brought the great value to the company. So thank you very much. Let's do it all. Let's bring this business to the next level, and very grateful and proud of being here with you guys. Thank you. Okay, we have London here as well. Can you use your microphone, say something to audience, and I will go to translate? Значит, у нас подключился Лондон. Они пытаются, наверное, включить сейчас микрофон, чтобы передать также пару слов. Так, ну пока Лондон подключается, кто у нас еще есть на оте? Okay, Perth. Okay, guys, can you turn your mic on and just to share with us a few words? The mic on. Hi, can you hear us? Yes, we can, Sharon. Yes, we can, Sharon. Yeah, just saying hello from Perth. We had a few more people who had to leave because it's late here now. Thank you so much for everything. We really appreciate the learning and all of the new announcements. Bonus, great. Very happy about that. Looking forward to the visit in November. That's going to be awesome. So really happy to hear that. Can't wait. Looking forward to it. We'll take you up on the challenge to get us on the charts. Значит, что австралийцы сказали, что они очень ждут визита в Австралию в ноябре. Они очень хотят, чтобы эта конференция была успешная, и они готовы бросить вызов другим странам, потому что они хотят быть на топ-компании, которая принесет больше всего средств в СВИГе. Поэтому они вам бросают такой неформальный вызов и готовы работать, готовы расти. У них есть очень классные лидеры, и они очень благодарны, что здесь сегодня у них есть возможность подключиться и быть частью нашей команды. Thank you, Sharon. Thank you, Sally. Thank you, team. Definitely caught your vision. И они говорят, что действительно они поняли, вообще увидели миссию, компанию, и они ее полностью разделяют на все 100%. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Okay, guys, here's the next. London, do you have mic? They can hear you now. They can hear you now. Так, Москва. Да, вас слышно.
Слышно, да? Нормально слышно? Мы передаем привет партнерам из Австралии, из Индии, из Австрии, из всей Европы, России, со всех городов. Всех, конечно, мы сейчас не перечислим, но все 171 страну мы поздравляем и передаем всем привет. I would like to tell everybody, like a Sharon from Australia, that Sally, we are very happy to see you. I would like to tell a very, very big hi to Australia, like the Sharon and Sally and everybody from London as well. We are really, really happy to see you and hear like all the news. We are very, very like impressed for all the news, and we are happy like being here today and being in this company. Благодарю. Благодарю. Подключайтесь в следующий год. Так, Молдова. Нету звука, не слышно. Иван, не слышно вас. Думаю, что они передают всем большой привет. We have a team here from Moldova. They have a bit of struggle with the sound, but I assume they wanted to say a big thank you and hello to everyone. So if they will manage to connect, then we will just repeat whatever exactly they wanted to send the message to us. Ну, Москва, ваши самые крутые, прям подключаются. Okay, we have Khabarovsk here. Вас не слышно, и вы зависли. We have a team here from Odessa, Ukraine. They say huge hello, everyone. Build SkyWay, save the planet. Я думаю, что все, кто уже хотел, у остальных не получилось уже. Хорошо, отлично. Тогда, Андрей Федорович, вы хотите как-то все это закончить? Хабаров, вас не слышно. Ну что, друзья, наверное, действительно уже все те, кто хотели, подключились. Огромная вам благодарность. У нас классная команда, все вообще супер. Все такие позитивные. Вообще, конечно, не сравнится с тем, что если посмотреть вот то, что было в прошлом году, как начиналось 3 года назад, и то, что есть сегодня, это, конечно, вообще не сравнится. То есть мы растем, у нас все больше и больше команды по всему миру. Огромное спасибо, благодарность всем тем партнерам, которые... Потому что, опять же таки, что нас ждет со следующего года, когда пойдут уже и другие проекты. Конечно, для нас, как для фонда, мы все еще в таком начальном стадии развития, то есть это только начало. Поэтому огромная вам всем благодарность. И если Андрей Федорович, может быть, хочет выступить с заключительным словом или кто-то из спикеров, то, пожалуйста, подключайтесь. I wanted to thank you, all of you guys, for you to being here today. It's a great pleasure. Thank you very much to being here for entire event. I know it's sometimes a bit difficult to manage it in different languages, but I'm very proud of you, and I'm very privileged to be here with you today. And I hope you learned something new, and this conference was there to add huge value for your businesses as well. And if you have a look at their SkyWay Invest Group, our development for the past few years, we achieved great results, and I'm sure that this is just the beginning for us. We are still very small, we are still a young company, and I'm sure that next time we will have, hundreds of other offices who will connect in our reach. So thank you very much for all your time. And if Andrei Fedorovich Khavratov or other leaders and board members of the multi-level crowd investing team want to add something, then please do so. And I guess that will be the summary for today. Благодарю вас за все комментарии. Мила, я думаю, ты сделала все очень прекрасно, серьезно. Мы понимаем, что ты осталась одна. Ты с тобой, Мила. Мы с тобой.
Благодарю за поддержку. I want to say, everybody, thank you. You see, the Mila, she just left by herself, but she did a great job. And thank you so much. And actually, you can Continue our talking. Так что, Мила. Спасибо, друзья, благодарю вас. Спасибо, друзья, благодарю вас. Супер. Thank you so much, guys. Ты хотел сказать, да? Конечно, хотел. Пускай сейчас скажет, переведи там. А что там, это прямая трансляция? Хотел бы сказать о том, что просто-напросто очень рад, что есть столько единомышленников, которые, как говорится, поддерживают идею единства, который хочет просто-напросто объединить народ. Народ тот, который хочет сделать более лучше, более красивее, чтобы росло то, что нам дал Всевышний. Зелень, красота, как говорится, люблю красоту, люблю. Okay, the message was that he is very grateful because we have, great idea behind it. It's very important also to remember why we're all here. And we're here for the different reasons. We're saving the planet and we have a beautiful team. And it's very important to be proud of the project that you supporting. And today we have the privilege to be part of their such young and beautiful team. And I wish you guys all the success and thank you very much for everything. Думаю, как-то так перевела. Всем удачи, пока-пока. Okay, guys, thank you very much. Take care. Bye-bye now. Bye-bye now. В облака, как мечталось давно, путь дорога пари, с помощью Божией всю планету Земля обнимает SkyWay. Мир SkyWay объединит людей. Мир SkyWay объединит людей. Через годы и мгновенья, бесконечность к поколениям, не прервется нить. Проекту жить и только жить, жить уникально и надежно. Лишь командою возможно все преодолеть. Мы сможем все преодолеть. Мир SkyWay объединит людей. Мир SkyWay объединит людей. Каждый вправе мечтать и любить и творить. И теперь нас нельзя в этом остановить. А история пусть пишет тех имена, кто прославит SkyWay на все времена. Мир SkyWay объединит